Yeah, I don't say this very often, but I'm going to say it now because I'm having so much fun in Paris. I do these things with him. And I do these things with him for a reason. I love this motherfucker. And we love our fans, and that's the truth. We really do. And it's really nice to be here, and that's the last nicest thing I'm ever going to say about all of you and him, but I love you very, very much. Alors pendant que Théo est en train de prendre une selfie en se moquant de Kim, Kim il a dit qu'il fait ces choses-là avec Théo parce que c'est un de ses meilleurs amis et qu'il vous aime très fort et que du coup il est très, très content d'être là, très touché.